Good morning and welcome to the live reading session from 𝐂𝐲𝐬𝐻 Academy. I hope you are all ready for today's class. So this day I've taken a passage from Cambridge book 16 and this test is test 1. Last week actually നമ്മൾ എടുത്ത പാസേജും ഈ ടെസ്റ്റ് 1 തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ പാർട്ട് 1 ആയിരുന്നു. And today we are going to look at part 2 and we are going to look at list of headings, some filling in the blanks and also a multiple choice. All right, now the material will pop up on the screen. All right, so നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം, when we get a reading test, the first thing that we have to do is look at the title. So today's title is the step pyramid of 𝐳. ആ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് തന്നെ we'll get an understanding of what the passage is about. So ഇതിനകത്ത് അറിയാം, it's about pyramids. What we are going to see about is pyramids. Then reading like I mentioned last week, രണ്ട് methods ഉണ്ട്. Either you can read the passage first, give a quick read, or else you just jump straight into the questions. And my preferred method is going straight to the questions. The reason is that നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും മേ ബി നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് നമ്മൾ ആൻസേഴ്സിന് വേണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്, വി ഹാവ് എ പേർപ്പസ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത്. ഓൾറൈറ്റ്, സോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡ് ഓഫ് 𝐳. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാസേജ് ടൈറ്റിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ questions. Now because this is the second part, our question numbers will start from 14. So questions 14 to 20. Make sure that you read the instructions carefully. Okay, that is very much important. Now in this we have reading passage 2 has 7 paragraphs A to G and you have to choose the correct heading for each paragraph. And list of headings in the method endananu vechal, first you read the headings. So here we have 9 headings. Headings വായിച്ചിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. If you are doing it on pen and paper, you can use a pencil or pen to mark the important points that you feel, or if you are doing it on computer, then you can highlight the portion. ഇവിടെ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So first heading is the areas and artifacts within the pyramid itself. So you should understand, നമ്മൾ heading എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് according to what the passage talks about. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏരിയാസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് വിതിൻ ദ പിരമിഡ്. ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദ മീനിങ് ഓഫ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ്. ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത്, അതിനാണ് ആർട്ടിഫാക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Next, you have a difficult task for those involved. You understood the meaning, right? ഇതിന് എന്തോ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ആയ, മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഈ പിരമിഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നത്. അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്കിനെ കുറിച്ച്. ദെൻ എ കിങ് ഹൂ സേവ്ഡ് ഹിസ് പീപ്പിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് എ ബിറ്റ് ട്രിക്കി. എ സിംഗിൾ സർട്ടൻറ്റി among other less definite facts. So what does that mean? Certainty എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഷുവറിറ്റി. സിംഗിൾ സർട്ടൻറ്റി, ഒരു ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, among other less definite facts. ബാക്കി അത്ര ഡെഫിനറ്റ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലെ ഒരു ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഏത് പാസേജ്, ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണോ പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹെഡിങ് ചൂസ് ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, an overview of the external buildings and areas. എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള ബിൽഡിങ്സിനെയും ഏരിയാസിനെയും കുറിച്ച് ഏത് പാരഗ്രാഫിലാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, a pyramid design that others copied. An idea for changing the design of burial structures. ബെറിയൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഐഡിയ കൊണ്ടുവന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പാരഗ്രാഫ്. An incredible experience despite the few remains. So again you are talking about pyramids, so you should understand, ഇവിടെ റിമെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിരമിഡിനകത്ത് ബാക്കി വന്ന എന്താണ് പഴയകാല സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സോ
ഇൻക്രെഡിബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ ഫ്യൂ റിമെയിൻസ് മീൻസ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടെയും ഉണ്ടായ ഒരു ആശ്ചര്യകരമായ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ 9th one is the answers to some unexpected questions. So now we have to see paragraphs A, B, C, D, E, F, G. ഈ പാരഗ്രാഫ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോയി ഈ ഹെഡിങ്സിൽ ഏതാണെന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡിങ് ചൂസ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് തിങ് that we have to do is read the headings, which we have done now. Now go back to the passage and read the first paragraph. So always remember, നമ്മൾ ഒരു റീഡിങ് തുടങ്ങുമ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, കം ബാക്ക് ടു ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പാസേജ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് റീഡിങ് ഫ്രം ദെയർ. And when you read, you know that it's talking about pyramids. And I'm not going to read the whole thing. പക്ഷേ you know that ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് പിരമിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ കെയിം അക്രോസ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, എന്താണ് ഈ പാസേജ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ്. Now ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, the evolution of the pyramid form has been written and argued about for centuries. So പിരമിഡിനെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, കാലകാലങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ആ മാറ്റങ്ങൾ പിരമിഡ് ഫോമിനെ കുറിച്ച്, പിരമിഡിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. However, there is no question that as far as Egypt is concerned, it began with one monument to one king designed by one brilliant architect, the step pyramid of Djoser at Saqqara. So ഇതെന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? ഒരുപാട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഈ പിരമിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് സെഞ്ച്വറീസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല, അതാണ് ഈ there is no question that എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ്. ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ചോദ്യവുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ആസ് ഫാർ ആസ് ഈജിപ്റ്റ് ഈസ് കൺസേൺഡ്, ഈജിപ്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മോണ്യുമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്, ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആർക്കിടെക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. സോ നമുക്ക് അതോടെ ഈ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് ചെക്ക്. ഇവിടെ ഏരിയാസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ? നോ. King who saved his people, nothing is mentioned. There is something, a single certainty among other less definite facts. കുറേ കാര്യങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യത്തിന് മാത്രം ഒരു സംശയവുമില്ല, ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, a single certainty. അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. Now one thing I want to tell you is that നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ വേർഡ്സ് തന്നെ നോക്കിപ്പോയാൽ you may not get the answers. You have to check for the idea. 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെഡിങ്സിന് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, വി ഹാവ് ടു റീഡ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ പാരഗ്രാഫ്. ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്ത് ഐഡിയയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആ കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് നോക്കുന്നത്. അപ്പം ഇൻ ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ ആ പാരഗ്രാഫ് മുഴുവൻ വായിക്കണം. സോ നമ്മൾ ആ സെയിം വേർഡ്സ് നോക്കിപ്പോയാൽ യു മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. ആ ഐഡിയയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബാക്കി ഒരു കാര്യവും അതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ആർക്കിടെക്റ്റ് ഒരു കിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു മോണ്യുമെൻറ്റ് പണിതതാണ്. അതാണ് ഈ പിരമിഡ് ഫോമിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ 4th one is your answer. Now list of headings again you have to take this point down. നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുമ്പം യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് റോമൻ നമ്പർ. ഇതിൻ്റെ കേസിൽ 4. ഇഫ് യു റൈറ്റ് 4 എ സിംഗിൾ സർട്ടൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ലൂസ് യുവർ 1 മാർക്ക്. സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? 4 എന്ന് മാത്രം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പറിന് നേരെ എഴുതി വെക്കുക. ഇൻ ദിസ് കേസ് പാരഗ്രാഫ് എ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14, യുവർ ആൻസർ ഈസ് 4. നൗ പാരഗ്രാഫ് ബി. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു പാരഗ്രാഫ് ബി. എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്? ജോസർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കിങ് ഓഫ് ദ 3rd dynasty ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ബിൽഡ് ഇൻ സ്റ്റോൺ.
and the first to build in stone. Build what? Pyramids. Obviously, we are reading about pyramids, and that is what they are talking about. Prior to Djoser's reign, tombs were rectangular monuments made of dried clay brick which covered underground passages where the deceased person was buried. So, ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ചിരുന്നു, that is burial structuresനെ കുറിച്ച്. An idea for changing the design of burial structures എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു. വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൽ, ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ബറിയൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചിട്ടില്ല. So, for reasons which remain unclear, Djoser's main official, whose name was Imhotep, conceived of building a taller, more impressive tomb for his king by stacking stone slabs on top of one another, progressively making them smaller to form the shape we now know as the step pyramid. ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So the whole paragraph, let me give you a clear idea. The whole paragraph is talking about the design change of the burial structures, tombs. Tombs എന്ന് വെച്ചാൽ burial structures. So that is your answer. Seventh one, paragraph B, your answer will be 7. I hope that is clear. Next one, paragraph C. The step pyramid has been thoroughly examined and investigated over the last century, and is now known that the building process went through many different stages. So now you know they are talking about building process. Let's now read on. Historian Mark van de Meerup comments on this, writing, much experimentation was involved, which was especially clear in the construction of the pyramid in the center of the complex. It had several plans before it became the first step pyramid in history, piling 6 levels on top of one another. Okay, അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. Next, there is a sentence which says, the weight of the enormous mass was a challenge for the builders who placed the stones at an inward incline in order to prevent the monument breaking up. So, ഈ whole paragraphil you are reading about the construction. ആ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ പറയുന്നത്. So, അവിടെ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, the weight of the enormous mass was a challenge for the builders എന്ന്. നമുക്ക് ആ ഫുൾ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ again let's check the list of headings. Areas and artifacts പറയുന്നില്ല. Difficult task, can it be that? ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക, and you will find that ബാക്കി ഒന്നും ആ ഒരു പാരഗ്രാഫിന് മാച്ച് ആവുന്നില്ല എന്ന്. So it was a challenge for the builders. The weight of the enormous mass was a challenge for the builders. So now you have a difficult task for those involved. Answer for paragraph C, that is question number 16, is Roman number 2. Alright, the next one, D paragraph. When finally completed, the step pyramid rose 62 meters high and was the tallest structure of its time. Now, you know we are going to read about the step pyramid completely. The complex in which it was built was the size of a city in ancient Egypt and included a temple, courtyard, shrines, living. So, what are they talking about? They are talking about the whole complex. A step pyramid ഉണ്ടാക്കിയ പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ആ കോംപ്ലക്സിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഫ്രം ഹിയർ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് ഏരിയാസ്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ. ഇഫ് യു റീഡ് ദ എൻറ്റയർ പാരഗ്രാഫ് യു വിൽ കം അക്രോസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. വാൾ ഹാഡ് 13 ഫാൾസ് ഡോർസ് കട്ട് ഇൻ ടു ഇറ്റ്, പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കും. So that is your answer for paragraph D. An overview of the external buildings and areas. Paragraph D the answer is Roman number 5. Next one, E. The burial chamber of the tomb where the king's body was laid to rest was dug beneath the base of the pyramid, surrounded by a vast maze of long tunnels that had rooms of them
to discourage robbers. One of the most mysterious discoveries found inside the pyramid. So now you are inside the pyramid. You know that you are reading about what is inside the pyramid. And you are reading one of the most mysterious discoveries found inside the pyramid was a large number of stone vessels. Over 40,000 of these vessels of various forms and shapes were discovered in storerooms. So you know that they are talking about what was found inside the pyramid. Your answer will be the areas and artifacts within the pyramid itself. Question number, that will be question number 18. Question number 18, the answer is 1. Now let's go back and read paragraph F. Unfortunately, all of the proportions and intricate design of the underground network did not prevent ancient robbers from finding a way in. Djoser's grave goods and even his body were stolen at some time in the past, and all archaeologists found were a small number of his valuables overlooked by the thieves. A small number of valuables were found by the archaeologists. There was enough left throughout the pyramid and its complex, however, to astonish and amaze the archaeologists who excavated it. Do you get the idea? First one we did, second one illa. King who saved his people, we haven't read anything of that sort. Single certainty overview of external buildings and areas eduthu. Pyramid design that others copied, adine kurichonnum parayunnilla. Idea for changing design of burial structures we already took. An incredible experience despite the few remains. So what you are reading in that paragraph is that കുറച്ച് റിമെയിൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഈ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇൻട്രിക്കേറ്റ് മീൻസ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനും അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് നെറ്റ്വർക്കും ഒന്നും ഈ ഏൻഷ്യൻ റോബേഴ്സിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചില്ല. അവർ ഈവൺ ഈ ജോസറിൻ്റെ ബോഡി പോലും അവർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ മാത്രം, കുറച്ച് വാല്യുബിൾസ് മാത്രം ആ പിരമിഡിൻ്റെ അകത്തുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ലൈൻ പറയുന്നുണ്ട്, there was enough left throughout the pyramid and its complex to astonish and amaze. So incredible experience. നമ്മളെപ്പോഴാണ് ഒരു ഇൻക്രെഡിബിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടർ ഫീൽ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ. സോ അതാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. There was enough left throughout the pyramid and its complex to astonish and amaze the archaeologists who excavated it. Next one. Paragraph G, 20th question. Now, Egyptologist Miroslav Werner writes, few monuments hold a place in human history as significant as that of the step pyramid in Saqqara. It can be said without exaggeration that this pyramid complex constitutes a milestone in the evolution of monumental stone architecture in Egypt and in the whole world. The step pyramid was a revolutionary advance in architecture and became the archetype which all the other great pyramid builders of Egypt would follow. What is the meaning of that sentence? It means that it became the model. Archetype എന്ന് പറഞ്ഞാൽ model. So step pyramid ഒരു മോഡലായി എന്തിനുള്ളത്, ബാക്കിയുള്ള pyramid builders എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. That means a pyramid design that others copied. Paragraph G, 20th answer is 6. So I hope that is clear. This is how you look for list of headings. You never go by the specific words. You have to understand the meaning of what is given in that paragraph. Now, അടുത്ത questions-ലേക്ക് പോകാം. Here you have completing the notes, which is essentially filling in the blanks. So ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ചൂസ് വൺ വേർഡ് ഓൺലി. ഇഫ് യു റൈറ്റ് ഒരു എയോ ആനോ ദയോ എക്സ്ട്രാ എഴുതിയാൽ പോലും, ഈവൻ ഇഫ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് റൈറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി മാർക്ക് റോങ് ബിക്കോസ് ഒരു വേർഡിൽ കൂടുതലാവും. എ, ആൻ, ദ ഇതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ്. സോ സം സ്റ്റുഡൻസ് ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് ഒരു എ അല്ലേ കൂടുതലുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ആൻസറിന് 1 മാർക്ക് തന്നൂടെ
എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. ബട്ട് അങ്ങനെ പറ്റില്ല. IELTS there is no half mark scheme or anything. ആൻസറിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിനനുസരിച്ച് ആൻസർ എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി മാർക്ക്ഡ് റോങ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് 1 word only. Okay, so your question numbers are 21 to 24. Now there is a heading given here, step pyramid of Chaucer, which is the same as your passage's title. And what we have to do is we have to read the whole thing, the complex that includes adu nammal muzhuvanayittu vaayikkanam. The complex that includes the step pyramid and its surroundings is considered to be as big as an Egyptian dash of the past. The area outside the pyramid included accommodation that was occupied by someone along with many other buildings and features. A wall ran around the outside of the complex and a number of false entrances were built into this. In addition, a long dash encircled the wall. As a result, any visitors who had not been invited were cleverly prevented from entering the pyramid grounds unless they knew the dash of the real entrance. Now, ingane vaayichu poi kazhittundengi it is quite difficult to understand. Pakshe you get an idea. Ipo ivide paranjirikkunnathu endana? You get the idea that they are talking about the external buildings and areas. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് പാരഗ്രാഫ് ഡിയിൽ കണ്ടു. പാരഗ്രാഫ് ഡിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, when finally completed the step pyramid rose 62 meters high and was the tallest structure of its time. Now ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. The complex that includes the step pyramid and its surroundings is considered to be as big as an Egyptian dash of the past. Now what is the meaning of this sentence? Step pyramidum adinte surroundings ഒക്കെ include ചെയ്യുന്ന ആ കോംപ്ലക്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ സംതിങ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ്. അവിടെ ആ ഫില്ലിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സംതിങ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏൻഷ്യൻറ്റ്. Now we have here the complex in which it was built was the size of a city, as big as, you get the size, big ennu parnal you get the size of a city. Endinte size? City ide size in ancient Egypt. All right, so is considered to be as big as an Egyptian city of the past. Of the past ennu parayunnadina ancient എന്നവിടെ അവർ മാറ്റി എഴുതി. ഓക്കെ, now next one, the area outside the pyramid included accommodation that was occupied by dash. accommodation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, താമസ സ്ഥലം. അപ്പോൾ that was occupied by, accommodation ആരാണ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തത്, അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ആൻസർ വരുന്നത്. So you have here, we have to read from where we stopped. In an ancient Egypt, and included a temple, courtyards, shrines and living quarters for the priests. See how they have changed the words. Accommodation എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ലിവിങ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എന്ന് എഴുതി. ആൻഡ് ആരാണ് അത് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്തത്? priests. So your answer is, 22nd answer is priests, along with many other buildings and features. Okay, then a wall ran around the outside of the complex and a number of false entrances were built into this. നമുക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇവിടെ വായിക്കാം. The wall, it covered a region of 16 hectares and was surrounded by a wall 10.5 meters high. അതാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചത്. Now the wall had 13 false doors cut into it, with only one true entrance cut into the southeast corner. The entire wall was then ringed by a trench. Okay, let's come back to this. A wall ran around the outside of the complex and had a false entrances, and a number of false entrances were built into this. We read that already. In addition, a long dash encircled the wall. Encircle ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുക. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വായിച്ചതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? The entire wall was then ringed. What is the meaning of ring? ഒരു ചുറ്റ്, വട്ടം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. Ringed by a
trench. So your answer is a long trench encircled the wall. വാളിനെ ചുറ്റിയിരുന്നു എന്നാണ് ട്രെഞ്ച്. ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിച്ച്, മണ്ണൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അതിനാണ് ട്രെഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ടത്തെ കോട്ടകളുടെയൊക്കെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്നതാണത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. As a result, any visitors who had not been invited were cleverly prevented from entering the pyramid grounds unless they knew the dash of the real entrance. So, visitors who had not been invited means അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിസിറ്റേഴ്സ്, ഐ മീൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത, മേ ബി കള്ളന്മാരായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളായിരിക്കാം, അവരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ട്രെഞ്ച്. അവർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം അറിയണമായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം. അൺലെസ് ദേ ന്യൂ ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ റിയൽ എൻട്രൻസ്. സോ അതേ കാര്യം തന്നെ വി ആർ റീഡിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഹിയർ. ഇഫ് someone wished to enter, he or she would have needed to know in advance how to find the location of the true opening in the wall. See how they have connected? Unless they knew the dash of the real entrance. റിയൽ എൻട്രൻസിന് പകരം അവിടെ ട്രൂ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് എഴുതി. സോ എന്താണ് റിയൽ എൻട്രൻസിൻ്റെ എന്ത് കാര്യമാണ് അറിയേണ്ടത്? ലൊക്കേഷൻ. So they have to know the location. Now read the entire sentence. As a result, any visitors who had not been invited were cleverly prevented from entering the pyramid grounds unless they knew the location of the real entrance. So that is your answer. Next one. Next, you get a list from which you have to choose two letters A to E. Write the correct letters in the boxes 25 and 26 on your answer sheet. So you have the question, which two of the following points does the writer make about King J.O.S.R.? Simple question ആണ്. കിങ് ജോസറിനെ കുറിച്ച് എന്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് റൈറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സോ ഇത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമ്പോൾ പലർക്കും ഉള്ള സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതി പോകണോ? A B C D E. സപ്പോസ് ദി ആൻസേഴ്സ് ആർ A and B. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും ആണ് ആൻസേഴ്സ് എങ്കിൽ A B എന്ന് തന്നെ 25 and 26 നേരെ എഴുതണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ഇത് ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് A B എന്നെഴുതിയാലും B A എന്നെഴുതിയാലും 25 and 26 നേരെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും you will get correct answers. I mean you will get 1 mark each. So you don't have to worry about that. അത് ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പം even for listening that is the same thing. You can write these two answers in either order. So നമ്മുടെ question, let's get back to the question. ഇവിടെ which two of the following points does the writer make about King J.O.S.R.? കിങ് ജോസറിനെ കുറിച്ച് എന്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് റൈറ്റർ പറയുന്നത്? റീഡ് എവറിത്തിങ്. A B C D E 5 കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 5 കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. So first one they've written is, initially he had to be persuaded to build in stone rather than clay. What does that mean? People get confused with the word persuaded. Persuade ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയുന്നത് കിങ് ജോസറിനെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കിങ് ജോസറിൻ്റെ പുറകെ നടന്ന് ഇത് ക്ലേയിൽ അല്ല സ്റ്റോണിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, there is disagreement concerning the length of his reign. Now what is this word REIGN? അത് റെയിൻ RAIN പോലെ തന്നെ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് മീൻസ് ഭരണകാലം, ഭരണം എന്നൊക്കെയാണ്. So there is disagreement concerning the length of his reign. കിങ് ജോസർ എത്ര കാലം ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട്. തേർഡ് വൺ, he failed to appreciate ഇംഹോതെപ്സ് part in the design of the step pyramid. കിങ് ജോസർ ഇംഹോതെപ്പാണ്, വി നോ ഫ്രം ദിസ് ദാറ്റ് ഇംഹോതെപ്പാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന്. ആൻഡ് കിങ് ജോസർ അത് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് മീൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, a few of his possessions were still in his tomb when archaeologists found it. ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഈ ടോം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം
കിങ് ജോസറിൻ്റെ പിരമിഡ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം ആ ടോം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന ആർട്ടിഫാക്ട്സ് അത് കുറച്ചെണ്ണം അവിടെ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹി ക്രിട്ടിസൈസ് ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് അതർ പിരമിഡ്സ് ഇൻ ഈജിപ്റ്റ്. ബാക്കിയുള്ള പിരമിഡ്സിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഡിസൈനും ഒക്കെ കിങ് ജോസർ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് വിമർശിച്ചു. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് സേസ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കിങ് ജോസറിനെ കുറിച്ച് ഈ പാസേജിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം വായിക്കുന്നത് തന്നെ പാരഗ്രാഫ് എയിൽ ദ സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡ് ഓഫ് ജോസർ. കിങ് ജോസറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബി പാരഗ്രാഫിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ, ജോസർ വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് കിങ് ഓഫ് ദ തേർഡ് ഡൈനസ്റ്റി ഓഫ് ഈജിപ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ടു ബിൽഡ് ഇൻ സ്റ്റോൺ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വായിക്കുന്ന കാര്യം. പ്രയർ ടു, പിന്നെ നമ്മളത് ഓൾറെഡി ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചതാണ്. ആൻഡ് ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് എനിവെയർ ഈ കിങ്ങിനെ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ? ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. അവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ യു നീഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ദിസ്. എ ഇല്ല, നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദർ ഇസ് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് കൺസേണിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹിസ് റെയിൻ. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് അഗൈൻ. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ജോസർ ഇസ് ബി പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ ജോസറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അടുത്ത കാര്യം, ജോസർ ഇസ് തോട്ട് ടു ഹാവ് റെയിൻഡ് ഫോർ 19 years. But some historians and scholars attribute a much longer time for his rule owing to the number and size of the monuments he built. Now see that? ജോസറിന് 19 വർഷം അയാൾ ഭരിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ചിന്തിക്കപ്പെടുന്നത്. ബട്ട് കുറേ ഹിസ്റ്റോറിയൻസും സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത് കുറേ കൂടെ കാലം അയാൾ ഭരിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ബിക്കോസ് അത്രയധികം മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് അയാൾ ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നമ്പർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് മോണ്യുമെൻറ്റ്സ് അത്രയധികമായതുകൊണ്ട് മേ ബി കുറച്ചധികം കാലവും കൂടെ അയാൾ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് എ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് ദർ. സോ ബി ഇസ് വൺ ആൻസർ. ദർ ഇസ് ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ് കൺസേണിങ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഹിസ് റെയിൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹി ഫെയിൽ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ്. നമുക്കത് നോക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് പിരമിഡ് ഹാസ് ബീൻ തർലി എക്സാമിൻഡ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു, അവിടെ ഒന്നും ജോസറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡി പാരഗ്രാഫിൽ when finally completed. Now look for the word Josser. Wherever you encounter the word Josser, avada vaikka. So ഇവിടെ again we see in D paragraph, Josser was so proud of his accomplishment that he broke the tradition of having only his own name on the monument and had 𝐈𝐄𝐻𝐿's name carved on it as well. So did he fail to appreciate 𝐈𝐄𝐻𝐿's part in the construction of this pyramid? No. അയാൾ ട്രഡിഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ജോസറിൻ്റെ സ്വന്തം പേരിൻ്റെ കൂടെ 𝐈𝐄𝐻്ൻ്റെ നെയിം കൂടെ വാളിൽ കാവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ സി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് ഡി, ഐ തിങ്ക് ഇഫ് യു റിമെമ്പർ വി ഹവ് ഓൾറെഡി റെഡ്. നമ്മൾ എഫ് പാരഗ്രാഫിൽ archaeologists found a small number of his valuables overlooked by the thieves and there was enough left throughout the pyramid and its complex എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. That means a few of his possessions were still in his tomb when archaeologists found it. So your answers are B and D. അത് ബി ഡി എന്ന് 25-26 നേരെ എഴുതിയാലും ഡി ബി എന്ന് എഴുതിയാലും you will get both right, both correct, and you will get 1 mark each for the answers. So that we come to the end of this session. There are some things which I want to mention again. Reading എന്ന് പറയുന്നതിൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് is in your hands. ഇതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ആ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് there is a need to do as many reading tests as possible. അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ആൻസേഴ്സ് വരുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ആ വേർഡ്സ് മാറ്റി എഴുതുന്നത്, എന്താണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓൾ റൈറ്റ്, സോ ഐ വിൽ സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വിത്ത് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ ഗുഡ് ഡേ.